Good afternoon, one and all, and thank you, Karthika. Dear students, today we are going to discuss about another area of operational research, that is the queuing theory. Queuing theory is one of the important area, and in examination point of view, there will be problems. Actually, queuing theory എന്ന് പറയുന്നത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പല സിലബസിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. Actually, I prepared this topic is based on Kerala University operation management optimization technique syllabus. So within 1 hour time schedule, we will discuss briefly about this particular queuing theory. As you know, queue is something which is happened when there will be resources are limited. And the second thing is when the number of persons are going there to get the services is more than what will be the resources. If a particular resource or our resource and the facilities enjoy and normally there is no queue. Queue system there will be a problem of balancing these two. There will be some problem for balance. So that is why it helps to design balance between these two things. It's those who are giving the service to the public and those who are there for getting the service. Real life like we are there in the cinema theater, we are there in particular railway ticket booking counter, so wherever it is. I'll give you some examples. So all these places there is a situation of queue. Then normally this is the situation. Actually, it's a definition of a queue when the demand for a service is exceed the capacity to provide that service. Two things are there. One is there will be a situation of demand, and the demand of the service is exceeding the capacity. That is the situation. There will be a demand situation, and the demand is exceeding the capacity. That means if something a particular situation ആവശ്യത്തിനുള്ള ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഒരു ഫെസിലിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്, അതിന് ക്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. അവർക്ക് വരുന്നു, അവരുടെ സർവീസ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു, then they are going back. There is no situation of queue. So of course there will be some type of balance between these two. That is called a demand and your supply. So that is in that situation there will be a thing of a queue. Then some of the examples of this. There are some of the examples of normally waiting line at the bank. So you are there in the bank for depositing or withdrawing money. Normally, different types of managing the queue systems are there. So you can stand in a particular queue, or you can take a token and waiting at a particular stage. When your number is coming, you go there and taking your service. So that is also the part of queue. Then the second one, so most of the cases, example number 2, most of the cases when you are calling for some grievances to some customer care center, especially in case of mobile phones. Customer care center and once you are calling to this customer care center, there is something like if the demand is capacity demand, normally we are hearing the announcement like this: you are in the queue, please. So once you are getting this announcement, that means you have a certain capacity, and capacity the number. Then once you are traveling in a train, there will be signal boards. Railway station railway track signal boards. Railway station announcement, railway station mask, there will be signal of communication. So if somewhere when the train is coming to a station, if some train is there, normally
that situation, you have to wait outside in the station. Only getting the signal and permission, then only have to get into this particular station. So, ആ സമയത്ത് അനൗൺസ്മെന്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്, നമ്മളൊരു അല്പസമയത്തിനകത്ത് ട്രെയിൻ വരുന്നു. Maybe proper seeing the you in bank, you seeing you are seeing customer service center, whatever it is, they'll be even during the lockdown period, whatever the things that you are seeing, നമ്മളിപ്പം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, പ്ലേസ് കൃത്യമായ അകലം പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം. സർക്കിൾ എല്ലാം ഇട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന് സർവീസ് എടുക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഡയറക്ഷൻ ഷോപ്പ്, there in a particular outlet for purchasing something. ഇവിടെ എല്ലാം there should be a proper management of a queuing system. Real life, whatever it is, നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ even lockdown period, we are saying that we are following the system of queuing. അതിൽ തന്നെ very strict discipline, you are keeping the distance and putting a circle, and each and everyone will be there in that particular place for getting their service. So this is the importance of a queuing system. And these are some of the characteristics or elements of a queuing system. ക്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്യൂവിന് പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന അതിന്റെ characteristics എന്ന് പറയുന്നത്, these are some of the characteristics. First one is the elements of a queuing system. And first one is the input. Input എന്ന് പറയുന്നത്, it is the process of arrival of a customer. കസ്റ്റമറിന്റെ ക്യൂവിലേക്കുള്ള വരവിനെയാണ് that is. Then you go into the system. ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം you are there. That system is called a service mechanism. Once you are there in the service mechanism, there will be something is called you are getting the service. You are there in the service mechanism, you are getting the service, and after getting the service, നിങ്ങൾ ആ ക്യൂ വിട്ടിട്ട് പോകും. That is, ഒരു ടെലിഫോൺ കോൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമർ കെയറിലേക്ക് വിളിക്കുന്നു, and you are getting the answer, then you are going out from the. That is getting the service. Then you are there in a bank counter for depositing the money. You there in front of the counter giving your cash to the cashier. Then you are getting get the receipt from the cashier. Then you are going away from the counter. This is the service mechanism or the part. That is the next one. And I will show you, this is the pattern of each and every situation. Whatever the things that we are discussing in the first diagram, I will explain. So, in case of input, that means the arrival of a customer. Customer ക്യൂവിലേക്ക് വരുന്നു, that is called input എന്ന് പറയും. So, നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്കൊരു കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യം. That is called, there will be only 10 customers per day. There will be a 20 customer per day. അങ്ങനെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കേസാണെങ്കിൽ that is called finite. And some cases you can't predict what will be the number. That is, നമുക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര കോൾ കസ്റ്റമർ കെയറിൽ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു ഡോക്ടറെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്ര പേഷ്യൻസ് വരുന്നു. രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്. ചില ഡോക്ടേഴ്സ് പറയേണ്ട only 50 persons per day, 50 പേഷ്യൻസിനെ മാത്രമേ ഞാൻ ഒരു ദിവസം നോക്കുന്നുള്ളൂ. And other cases, you can't say that this will be the number of patients that they are coming for getting the service. So that is called infinite. So two things are there. Only finite എന്ന് പറയുന്ന കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി, and infinite എന്ന് പറയുന്നത് there are something you can measure directly, that is called infinite. Then the second thing is called service mechanism. നമ്മളൊരു കസ്റ്റമർ ക്യൂവിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വരുന്ന that is called service mechanism. So service mechanism എന്ന് പറയുന്നത്, these are the
four different ways of a service mechanism in a queue. ഒരു ക്യൂവിന് 4 പ്രധാനമായിട്ടും ഉള്ള സർവീസ് മെക്കാനിസം ആണ്. അതിൽ the first one is one queue and one service station. അതായത് ഒരു ക്യൂ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനും, ഒരു ക്യൂ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനും. ആൻഡ് ഒരു ക്യൂ ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക ബാങ്കിന്റെ കൗണ്ടറിൽ പോയി നിൽക്കുന്നു. ബാങ്കിന്റെ കൗണ്ടറിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് you are there in the bank counter, there will be only one queue and the cashier is there in the queue. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ആ ക്യാഷ് നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് you are going there, giving your cash the cash counter, then giving the fill up the form, then you are getting the service from the bank cash counter. That is called one queue and one service station. Then the second one is one queue and several service stations. One queue and several service stations. So that is give another example. If you are there in a railway station, railway reservation counter in a particular place, നമ്മളെ കൗണ്ടറിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് there will be a token machine. You take a token. നമ്മൾ ടോക്കൺ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു queue ഉണ്ടാവും. You standing in front of that one, then you take the token, then go and sit a particular place. In case of നമ്മൾ ജനസേവാ കേന്ദ്രത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന സിറ്റുവേഷൻ, ടോക്കൺ എടുക്കുന്നു, go and sit at a particular place. So അങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം അതിൽ അവിടെ മേ ബി ഒരു 5 or 6 കൗണ്ടറുകളുണ്ട്. So once you are sitting there in the bench, you can't say that in which counter your number is. You just sitting in the that particular place. For example, your number is 20. Once your number 20 is coming at a particular place, then go there in that counter and taking this. നമുക്ക് നേരത്തെ കൂട്ടി നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഇന്ന കൗണ്ടറിൽ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നമ്പർ ടോക്കൺ നമ്പർ വരുമെന്ന് പറയാം. That is the another type of queue and several service stations are. Then the third one is several queue and one service station. Third type of queue. So several queue and one service station, there are different types of queues. ഒന്നോ രണ്ടോ queues ഉണ്ടായിരിക്കും. Then പക്ഷെ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് there will be only one point. I'll give another example. നിങ്ങൾ ഒരു ഫിലിം കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു തിയേറ്ററിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് there is an option for booking your ticket via online. നമുക്കൊരു ഓൺലൈൻ ആപ്പ് വഴി ബുക്ക് ചെയ്യാം. സോ അല്ലാതെ നിങ്ങളൊരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ചെല്ലുകയാണ്. there will be a ticket counter. ആ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് there will be a particular place അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. One side is for gents and another side is for ladies. അവിടെ ടിക്കറ്റ് തരാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ആള് ഫസ്റ്റ് ഈ കളക്ട് ദാറ്റ് മണി ഫ്രം ദ ജെൻസ് സൈഡ്, then give ticket to the gents, and give the collect money from the ladies side, then give ticket to the lady. So two queues are there. There is one queue for the ladies and another queue for the gents. So finally that is service എന്ന് പറയുന്നത് from the one service station. ഒരു ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ് ജെൻസിനും ലേഡീസിനും ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ബട്ട് ടു ക്യൂസ് ആർ ദർ. ഒരു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജെൻസിന്റെ ക്യൂ, മറ്റൊരു ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂ ഫോർ. അപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവറൽ ക്യൂ ആൻഡ് വൺ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ. ദിസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് സെവറൽ ക്യൂസ് ആൻഡ് സെവറൽ സർവീസ് സ്റ്റേഷൻ. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരുപാട് ക്യൂസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ക്യൂസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ നമ്മൾ പറയാണ് ബാങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ബാങ്കിന്റെ കേസ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് സിംഗിൾ വിൻഡോ സിസ്റ്റം, ദെൻ യു ആർ എ ഗ്രീൻ ചാനൽ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്, ദെൻ യു ഹാവ് എ ക്യാഷ് കൗണ്ടർ ഇസ് ദയർ. സോ വേറെ അതിനകത്തെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇഫ് യു ഹാവ് എ counter, then swap it in that swapping machine, then you take your money, then you go back. At the same time, there will be another queue for a depositing amount at the cash counter. There is another queue for a depositing. For example, ഒരു particular counter എന്ന് പറയുന്നത് 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് താഴെയുള്ളവർ, then 1 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലുള്ളവർ, then ക്യാഷ് ബൾക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക്, അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ക്യൂസ്. There will be എന്താ പറയുന്നത് green channel for one queue, then there will be particular limit is there, that is for another queue. And for another category, there will be another queue. Of course, senior citizen, they had some special privilege കൊടുക്കുന്ന counter, they can give another queue. So these are different types of service mechanism that we are seeing in a particular queue. The 4 types of queue systems are one queue, one service station,
one queue, several service station, several queue, one service station, and several queue, several services. These are the four important types of service situation. So look at this. The next one is the queue discipline. So what is the queue discipline? Queue discipline means ഒരു ക്യൂവിൽ നമ്മൾ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ക്യൂവിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പെരുമാറേണ്ട ചില രീതികൾ, പെരുമാറേണ്ട ചില പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിപ്ലിൻസ്, നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഒരു ക്യൂവിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ക്യൂ ഡിസിപ്ലിൻ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിങ്ങളുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ ഫിലിമിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ go there in the that is bank cash counters, whatever it is, in all that case നമ്മളുടെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് those who are coming first will get the service. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളുടെ ബാങ്കിന്റെ ക്യാഷ് കൗണ്ടറിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ഒരാളിനായിരിക്കും will get service. So that is called FIFO. That is first in first out. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ചില പല ബുക്കുകളിലും പറയാറുണ്ട് FIFS, ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്, ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്. ആദ്യമായിട്ട് വരുന്ന ആളിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആദ്യമായിട്ട് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു. Then moving to the second one is LIFO. LIFO means that is, maybe you know the concept of LIFO, last come last in first out. ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ഔട്ടിലേക്ക് വിടുന്നു. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പോകും. സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലെ ലേ ഔട്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്ത് ഒരു ഡേറ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ്, ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കും. അതിന്റെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് പെട്ടെന്ന് പോകുന്ന ഒരു ഫുഡ് പ്രോഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ അവർ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ, പിന്നെ പുതുതായിട്ട് വന്നതെല്ലാം അതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് അറേഞ്ച്. സോ വൈ സച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെന്റ്? ബിക്കോസ് നമ്മളൊരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ നോക്കി അവൻ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഓൺ ദ പാർട്ട് ഓഫ് സെല്ലർ ഓൾഡ് സ്റ്റോക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നതാണ്, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ദെൻ കീപ്പിംഗ് എപ്പോഴും നമ്മൾ balancing process, that is last coming selling the. So such type of arrangements and that is called the LIFO എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. Then the third one is random service. Random service എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, that is called a particular type of service നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫോർ ജെൻറ്റ്സ്, ദെൻ ഫോർ ലേഡീസ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം ലേഡീസിന് ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് ജെൻറ്റ്സിന് സർവീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ജെൻസിന് സർവീസ് കൊടുക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് ലേഡീസിന് സർവീസ് കൊടുക്കും. ലൈക്ക് ദിസ്. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ തന്നെ, ഫിലിം ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ റാൻഡം ഫസ്റ്റ് ഗീവ് സർവീസ് സർവീസ് ടു ലേഡീസ്. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രോസസ് റാൻഡം സർവീസിന്. Then what is priorities? Priorities എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there are some group of people, അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു ക്യൂവിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ചില മുൻഗണന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ചില ആൾ, എന്താ പറയുക, ട്രാവലിംഗ് ബസ് കാണാറുണ്ട്. സം സോർട്ട് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റീസ്, ബ്ലൈൻഡ് പീപ്പിൾ, ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്ഡ് പീപ്പിൾ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് സീറ്റ് ഫോർ ലേഡീസ്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ബസ്സിലൊക്കെ നോക്കുക. ഇൻ ദ സെയിം വേ you are there in the queue, there will be some priorities that you are giving for a physically challenged people. ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കും. നമ്മൾ ഒരു മാളിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് സീൻ അതിൻ്റെ എല്ലാം വാഷ്റൂം ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് there will be one toilet for gents and another one for ladies. And at the same time, there will be a special type of toilet facilities and washroom facilities for physically challenged people. So that is also the part of priorities. നമുക്ക് അവർക്ക് ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് വെച്ചാൽ ഗോയിങ് ദർ കോമൺ ടോയ്ലറ്റ് ആൻഡ് ബാത്റൂം ഫെസിലിറ്റി അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഗെയിൻ സം സോർട്ട് ഓഫ് പ്രയോറിറ്റി. സോ ഇൻ ദ സെയിം വേ യു ആർ ദർ ഇൻ എ ക്യൂ വിത്ത് ഏജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ വൺ ഈസ് കോൾഡ്, നമ്മൾ പറയുന്ന ഫിസിക്കലി ചലഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ, ഇവർക്കെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഗിവിംഗ് സം സോർട്ട് ഓഫ്
priorities. So that is the next one. Then the next one and the last process is the output. Output എന്ന് പറയുന്നത് normally you are there in the queue, so you have an output is like this. നിങ്ങളൊരു ക്യൂവിലെത്തി, you are happy with that particular service, സർവീസ് എല്ലാം കിട്ടിയതിന് ശേഷം then leaving the queue after getting the service. നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ആ ക്യൂവിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ പോകുന്നത് പ്രോസസ്സിനാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. The four important things are: one is the input, and the input is the finite or infinite area, and the service mechanism is based on that situation of a particular space, and the rules അനുസരിച്ചാണ് service mechanism പോകുന്നത്. Then queue discipline is the way in which you are giving the service. അതാണ് queue discipline എന്ന് പറയുന്നത്. So leaving the queue after getting the service is called output എന്ന് പറയുന്നത്. These are the four important types of situations in queue. Then some of the definitions of a queue. So what is a queue? A group of items waiting for a service station is known as queue. Now look at the picture. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദാറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ക്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, അതിനാണ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ക്യൂ എന്ന്. ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ നമ്മുടെ സർവീസിന്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്. Then the second one is who is a customer. Customer means who is in the queue for receiving the service. ആരാണോ ഒരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നത് for getting the service or receiving the service, and that person is called customer എന്ന് നമ്മൾ. ആരാണോ ഒരു സർവീസിലെ ഫെസിലിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നത്, so that person is called customer. And the third one, server. So ആരാണോ ഒരു സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്, ആരാണോ ഒരു സർവീസ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സെർവർ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുള്ളത് ഒരു ക്യൂവിനെ സംബന്ധിച്ച്. there will be a ക്യൂ ഉണ്ടാവുന്നു, then കസ്റ്റമർ ഉണ്ടാവുന്നു, കസ്റ്റമർ പീപ്പിൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, there in the queue, then ആ കസ്റ്റമർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, there in the queue. ആ സർവീസിന്റെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂണിറ്റിനാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ്, we call it as server. Then and this is the situation of a system. System എന്ന് പറയുന്നത് it is the sum of these two, that is called a queue is there plus customer is there and the service facility is there. So everything is there, that is നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റം എന്നുണ്ട്. These are the things, basic definitions of one is queue, and second one is a customer, and a server, and system. System, that is the sum of a queue plus service. Then look at the next topic in the next slide. Customers' behavior in a queue. So the customer in a queue behavior and the land. So these are the three important behavior of a customer in a queue. The first one is called balking. The first thing is called balking. So look at this. So once you are there in the queue, നമ്മൾ ആ ക്യൂവിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ കൗണ്ടറിൽ വെച്ച് തന്നെ, look at this, once you are there in this arrival situation, the situation itself, you feel that there is no space in the queue. There is no space in the queue. So നമ്മൾ ആ ക്യൂവിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അതിന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ്, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ക്യൂവിനകത്ത് ഒരു സ്പേസ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങളൊരു ഫിലിം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ യു ആർ ദെയർ ഇൻ ദ തിയേറ്റർ. സോ അറൗണ്ട് നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിന്റെ വെളിയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ് ദ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ തിയേറ്റർ ഈസ് ഓൺലി 200 people. So around 200 people are there in the queue. Maybe a reservation ഉണ്ടാകും. സോ അവിടെ വെളിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് you will never get a ticket for seeing a particular film. അപ്പോൾ തിയേറ്ററിന്റെ വെളിയിൽ, ഗേറ്റിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ ക്യൂവിലേക്ക് കയറുക പോലും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ക്യൂ വിട്ട് പോകുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എന്താ പറയുന്നത്, ബാൾക്കിംഗ്. ലീവിംഗ് ദ ക്യൂ ഡ്യൂ ടു lack of
ടൈം ആൻഡ് സ്പേസ്. നമുക്ക് ടൈമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിന്റെ അപര്യാപ്തത കൊണ്ട് നമ്മളൊരു ക്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ വിട്ട് പോകും. And the second one is renaging. So renaging എന്ന് പറയുന്നത് it is a queuing process in which leaving the queue due to impatience. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊരു ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു എന്താ പറയുന്നത് ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ, ക്ഷമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ. നമ്മൾ നല്ലൊരു ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനിൽ ക്യൂ നിൽക്കുന്നു. നമ്മൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രശ്നം നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരും. ഫ്രണ്ടിൽ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഉന്തും തള്ളും ഒക്കെ ആയി നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുന്ന ആള് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കുറച്ചു നേരം നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ ഇനി ക്യൂവിൽ നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മളുടെ ഫിസിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അത് വളരെയധികം അഫക്റ്റ് ചെയ്തു. സോ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിൽക്കുന്നു. ക്യൂവിൽ വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ എനിവേ ഞാൻ ഈ ക്യൂ വിട്ട് പോവുകയാണ്, ഇനി മറ്റൊരു സമയത്ത് ഇതിനെ നമുക്ക് ആ ഫെസിലിറ്റി എൻജോയ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്യൂ വിട്ടുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനെയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ലീവിംഗ് ദ ക്യൂ ഡ്യൂ ടു ഇംപേഷ്യൻസ്. നമുക്ക് ക്ഷമ നശിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ക്യൂവിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുന്നതാണ് റീനേജിങ് എന്ന്. The third one is joking. So joking എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മളൊരു ക്യൂവില് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സർവീസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ നമുക്കൊരു സർവീസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളൊരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യൂവിൽ സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർ ഐസ് വിൽ ബി വണ്ടറിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ. നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ എല്ലാം നോക്കി നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് നമ്മളുടെ കൗണ്ടറിലിരിക്കുന്ന നമുക്ക് സർവീസ് തരുന്ന ആ സർവീസ് മെക്കാനിക്സിന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും. എത്രയും വേഗത്തിലാണ് അത് സർവീസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്ങിന് സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നോക്കി കാണാറുണ്ട്. സോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ നോക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ നിൽക്കുകയാണ്, അവരുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം പല ആളുകളും കാശൊക്കെ എടുത്ത് ആ കാശ് കൊടുത്ത് അത് തിരിച്ചു മേടിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സമയം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വി ആർ ലുക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് നമ്മൾ അതിന്റെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള മറ്റുള്ള ഒരു കൗണ്ടറുകളിലേക്കും കൂടെ നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് സോ യു കെയിം ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ നെക്സ്റ്റ് കൗണ്ടർ, അതിലിരിക്കുന്ന സർവീസ് മെക്കാനിക്സിലിരിക്കുന്ന ആൾ വളരെ സ്പീഡിൽ ചേഞ്ച് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി ടു ജംപ് ഫ്രം ദിസ് ക്യൂ ടു ദാറ്റ് ക്യൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് സീൻ ദാറ്റ് ദർ ബി ഒരു 10 ക്യൂസ് ഉള്ള ഒരു റെയിൽവേയുടെ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്, വളരെ റഷ് ആയിട്ടുള്ള പീക്ക് ടൈം, ഓഫീസെല്ലാം വിട്ട് 5 o'clock എല്ലാവരും വന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു 10 കൗണ്ടേഴ്സ് ക്യൂ ആണ്. ആ സമയത്ത് വൺസ് യു സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് യുവർ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ദയർ ഇൻ അനദർ ക്യൂ, അയാൾ കുറെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്, then you jump from here to that particular queue. So that process is called jockeying എന്ന് പറയുന്നത്, jumping from one queue to another queue. ഒരു ക്യൂവിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ക്യൂവിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് jockeying എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the three important customers behavior in a queue. So in addition to that, the another one is പൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നോർമലി യു ആർ ദയർ ഇൻ ദ ക്യൂ ആൻഡ് ദർ ബി പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചില പർട്ടിക്കുലർ സർവീസ് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കൂടെ പോയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യം ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ മനസ്സിലായി, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു റേഷൻ കടയിൽ ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ചെയ്ത് റേഷൻ കടയിൽ അരിയും സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ കാർഡിലുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും പേരിലാണ് ഈ അരിയും സാധനമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ കാർഡിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും കൂടെ, ഇപ്പൊ 6 പേരുള്ള ഒരു വീടാണെങ്കിൽ 6 പേരും കൂടെ പോയിട്ട് റേഷൻ കടയിൽ പോയി നിൽക്കേണ്ട കാര്യം. എ പർട്ടിക്കുലർ ഫാമിലി മെമ്പർ ഈസ് ഗോയിങ്, ഗിവിംഗ് ദ കാർഡ് ടു ദ റേഷൻ ഷോപ്പ് ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, റേഷൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എല്ലാം തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി അവർ കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി once you are going for a trip, ഒരു യാത്ര പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്, then we go and take ticket in railway station. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 10 പേരുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരാളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മേ ബി ഗോയിങ് ദെയർ ഇൻ ദ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ കൗണ്ടർ
then you take reservation for the rest of the 90. So that is called collusion. So one person is going there, he is taking the service, he is taking that particular service for a group of people. That is called a collusion. So that is the another behavior in a queuing. So queuing സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് മോഡൽസ് queuing നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള മോഡൽസ്. അതിൽ എല്ലാ മോഡൽസും നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിലില്ല. വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡികളിലെല്ലാം നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ സിലബസിനകത്തുള്ള ഒരു മോഡലാണ് നമ്മളിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ മോഡൽ ഈസ് M1 infinitive FCFS. This is the model number 1. So because of this time frame and our syllabus, planning only one model, that is M1 infinitive FCFS. So what is this particular model? So this is a single server poison key model. This is a single server poison key model, and that is single part server and the queue is infinite. Queue is infinite. There is a single server oralana survey in the and number of persons is coming towards the queue. You can't measure, or you can say that this is the number of persons is there in the queue. That is called infinite queue. So this model, we assumes that the arrival follows a Poisson distribution and the service follows exponential distribution. So this model എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നു. There will be an arrival rate and the service rate. So arrival rate നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് lambda and the service rate is called mu. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. One is arrival rate and service rate. നമ്മളെ എല്ലാ ക്യൂവിന്റെയും ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് it is based on this two things. So based on which the queuing model we are explaining like this, and first M, that is M1 infinity FCFS model, first M എന്ന് പറയുന്നത് it is a Poisson arrival. So maybe നിങ്ങൾ probability Poisson distribution പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? So this is a Poisson arrival, that is the first M. Then second M എന്ന് പറയുന്നത് it is a Poisson എന്താ പറയുന്നത് departure. Poisson departure. That is, first one is arrival, mean arrival, and second one is the departure. And one in the there will be a single service station, and infinite in the infinite capacity of the system, and FCFS means first come first serve. ആദ്യം വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ മോഡലിന്റെ ആ ഒരു ഇൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡിഫറെന്റ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ളതാണ്, ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ് ആണോ, ലാസ്റ്റ് കം സെർവ് ആണോ, പ്രയോറിറ്റി ആണോ, റാൻഡം സർവീസ് ആണോ. സോ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഹിയർ ദ മോഡൽ ഈസ് റിഗാർഡിംഗ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ്. അതായത് ആദ്യം നമ്മളൊരു അറൈവൽ സിറ്റുവേഷനിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കൗണ്ടറിലേക്ക് വരുന്ന ഒരാളിന് ഗെറ്റിംഗ് സർവീസ് ഫസ്റ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ. So regarding this model, based on this one, അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്ന 9 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് കൂടാതെ അഡീഷണൽ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് 9 ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഈ 9 ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്യുവർലി ബേസ്ഡ് ഓൺ 2 തിങ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അറൈവൽ റേറ്റിനെയും മീൻ എന്ന് പറയുന്ന സർവീസ് റേറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഐഡിൽ. പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഐഡിൽ. സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഐഡിൽ എന്ന് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മുടെ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഐഡിയൽ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഐഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രവർത്തനരഹിതമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നാണ്. സോ ലാംഡ ബൈ മ്യൂ ആണ് സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ഐഡിയലിന്റെ ഇക്വേഷൻ. മീൻ അറൈവൽ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സർവീസ് റേറ്റ്. The second equation, probability that the service facility is idle. Probability that the service facility എന്ന് പറയുന്നത്
ഐഡിയൽ ആകുന്നതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് P0 ആരും ക്യൂവിലില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി ആസ് 1 മൈനസ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഐഡിയൽ. നമ്മൾ 1 എന്ന് പറയുന്ന ടോട്ടൽ പ്രോബിലിറ്റി, സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി നോട്ട് ഐഡിയൽ ആവുന്ന പ്രോബിലിറ്റി വാല്യൂവിനെ മൈനസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് 1 മൈനസ് ലാംഡ ബൈ mu. In that case, the service facility is ideal. Service facility ideal ആകാനുള്ള probability എന്ന് പറയുന്നത് that is 1 minus lambda by mu. Then the third equation is probability of n units in the system. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂവിലും അത് സർവീസിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളും എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ പറയണ 10 പേര് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി. It is called a P of 10 units in the system. 10 പേര് വരെ. Then P of n is equal to lambda by mu the whole raised to n minus 1 by lambda by mu. അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ഐഡിയലിന്റെ ഇക്വേഷൻ റൈസ് ടു 1 റൈസ് ടു n 10 ആണെങ്കിൽ 10 ഇക്വേഷൻ അത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ lambda by mu the whole raised to n lambda by mu. അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ഐഡിയൽ ഇക്വേഷൻ റൈസ് ടു n എന്ന് പറയുന്നത് 5 ആണെങ്കിൽ റൈസ് ടു 5 ഇൻറ്റു ഐഡിയൽ ആകുന്ന ഇക്വേഷൻ 1 മൈനസ് lambda by. Then from the fourth equation, probability of the number of units in the queue is at least n. At least n എന്ന് വെച്ചാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 5 യൂണിറ്റ്സ് 5 പേര് ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 പേര് ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 പേര് ഒരു ക്യൂവിൽ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ക്യൂ എന്താകാൻ പാടില്ല, നോട്ട് ഐഡിയൽ ആയിട്ടിരിക്കണം. ഐഡിയൽ ആകാൻ പാടില്ല, അതായത് നോട്ട് ഐഡിയൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ റേസ് ടു n ആണ്, ലാംഡ ബൈ mu ദ ഹോൾ റേസ് ടു n ആണ്. നമ്മളുടെ ഇപ്പൊ 2 പേരാണെങ്കിൽ ലാംഡ ബൈ mu ദ ഹോൾ റേസ് ടു 2, 3 പേരാണെങ്കിൽ ലാംഡ ബൈ mu ദ ഹോൾ റേസ് ടു 3. അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ വാല്യൂസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ്. Then ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം. ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം, ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ ആവറേജ് നമ്പർ, ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനും നമ്മളുടെ സർവീസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന എല്ലാം കൂടെ കൂടുന്ന സിസ്റ്റത്തിലെ ആവറേജ് നമ്പർ എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu മൈനസ് ലാംഡ. ഇനി അതേ കാര്യം നമ്മൾ ക്യൂവിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലാംഡ സ്ക്വയർ ആകും. Then divided by mu into mu minus lambda. Hello sir, ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് വോയിസ്. ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്? ആണോ? ഓക്കെ. Okay, lambda square divided by mu into mu minus lambda. That is the equation for a average number of units in the queue. Is it okay? Go. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Continue. Okay. Then the next equation is average time a unit spend in system. ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എത്ര സമയമാണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സർവീസിന് വേണ്ടി ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്, എത്ര സമയം അയാൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലാണ് അയാൾക്ക് ഒരു സർവീസ് അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 divided by mu minus lambda. 1 divided by mu minus lambda. That is the equation. Then average time a unit spend waiting in the queue. എത്ര സമയമാണ് ഒരാൾ സിസ്റ്റത്തിൽ ക്യൂവിൽ എത്ര സമയത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കണമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലാംഡ ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu into mu minus lambda. That is the equation. Lambda divided by mu into mu minus lambda. അപ്പോൾ ഇതിൽ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് ആവറേജ് ലെങ്ത് ഓഫ് നോൺ എംപ്റ്റി ക്യൂ. ഒരു എംപ്റ്റി അല്ലാത്തൊരു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര ആളുകൾ അതിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യൂവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് mu ഡിവൈഡഡ് ബൈ mu മൈനസ് ലാംഡ. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം തന്നെ ഈക്വേഷൻസ് എല്ലാം നോക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ 2 ഇക്വേഷൻ ഐഡിയൽ ആണോ ഐഡിയൽ അല്ലയോ,
എത്ര പേര് ക്യൂവിലുണ്ട്, പിന്നെ എല്ലാം തന്നെ ക്യൂവിൽ വരുന്ന ഇക്വേഷൻസ്, അതിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ, n യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം, n യൂണിറ്റ് ഇൻ ദ ക്യൂ, ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം, ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ദ ക്യൂ, ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം, ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ ക്യൂ. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാരാമീറ്റേഴ്സിന്റെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷനും ക്യൂവിന്റെ സിറ്റുവേഷനും ആണ് നമ്മളോട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തത്. So these are the equations of first model, that is MM1 infinity FCF in the model equation. So I'll give an example. In a service department manned by one server, an average 8 customer arrives every 5 minutes, while the server can service 10 customers in the same time, assuming Poisson distribution for arrival and exponential distribution for a service rate. So, ഒരു സർവീസ് പർട്ടിക്കുലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 8 കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ അറൈവൽ ഉണ്ട് എവറി 5 മിനിറ്റ്സിന്റെ. പക്ഷെ അതിന്റെ സെർവർക്ക് സർവീസിംഗ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതേ സമയത്ത് 5 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് 10 കസ്റ്റമേഴ്സിന്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. So determine this condition: average number of customers in the system, average number of customers in the queue, average time a customer spend in the system, average time a customer wait before being served. ഒന്ന് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമർ സിസ്റ്റത്തിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വരുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒന്ന് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും പിന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഒന്ന് average number of customers in system, എത്ര കസ്റ്റമർ ഉണ്ട്, ക്യൂവിൽ എത്ര കസ്റ്റമർ ഉണ്ട്, ടൈം സ്പെൻഡ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റം, ടൈം കസ്റ്റമർ വെയിറ്റ് ഫോർ ബീയിങ് സെർവ്ഡ്. 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ. ബിഫോർ ദാറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 കസ്റ്റമർ 5 മിനിറ്റിൽ വരികയാണ്. അപ്പോൾ 1 മിനിറ്റില് നമ്മൾ പറയണം 1 മിനിറ്റിൽ എത്ര കസ്റ്റമർ വരുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും. അതായിരിക്കും അതിന്റെ ലാംഡയിൽ നിന്നും പറയുന്നത്. അപ്പൊ 8 കസ്റ്റമർ 5 മിനിറ്റിൽ അവിടെ വരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ 5 മിനിറ്റിൽ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 10 കസ്റ്റമേഴ്സിനാണ്. അപ്പോൾ 1.6 കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അറൈവൽ റേറ്റ്. നമുക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എത്ര പേർക്കാണ്? യു കൻ ഗീവ് സർവീസ് ഫോർ 2 കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർ 1.6 കസ്റ്റമേഴ്സ്. അതായത് നമുക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കസ്റ്റമറിന്റെ അറൈവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി വളരെ കുറവാണ്. സോ ദാറ്റ് നോർമലി തിരിച്ചു വരാം. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ 8 കസ്റ്റമേഴ്സ് അറൈവ് ചെയ്യുന്നു 5 മിനിറ്റ്. ആൻഡ് സർവീസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് 10 കസ്റ്റമേഴ്സ് 5 മിനിറ്റ് കൊടുക്കുന്നു. സോ പെർ മിനിറ്റ് സർവീസ് റേറ്റ് ഓഫ് അറൈവൽ റേറ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് റേറ്റ് ഈസ് 1.6 customers per minute and the service rate is 2 customers per minute. Okay, 1 മിനിറ്റില് അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1.6ഉം 1 മിനിറ്റില് സർവീസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2ഉം ആയിട്ടാണ്. This is the situation. So here the traffic intensity is like this. Intensity എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റമറിന്റെ ഒരു അറൈവൽ ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ അറൈവൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മീൻ സർവീസ് ആണ്. 1.6 ഡിവൈഡ് ബൈ 1.8 ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ട്രാഫിക് ഇന്റൻസിറ്റി എന്ന് ലാംഡ ബൈ മ്യൂ. അതായത് സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി എന്തല്ല, സർവീസ് ഫെസിലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് ഐഡിൽ ആകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം 0.8. Then the first question: average number of customers in the system. Average number of customers in the system. That is question number 1. So this is the lambda divided by mu minus lambda. അതിന് വേറെ പേരിൽ പറയുന്നതാണ് p divided by 1 minus p. ഇവിടെ lambda divided by mu minus lambda. So ഇവിടെ നമ്മുടെ lambda എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് divided by mu minus lambda. That is 0.8 divided by 1 minus 0.8. The answer there in this particular. So that is 4 customers-നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, ഇവിടെ സർവീസിന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അറൈവൽ ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്ക് 4 ആണ്. Then the second one is this average number of customers in the queue, that is
lambda square divided by mu into mu minus lambda. So our number of customers നമ്മൾ സർവീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 3.2 customers ആണ്. Then another one is average time the customer spend in the system. So that is 1 divided by mu into mu minus lambda. So 1 divided by mu minus lambda, that is 1 divided by 2 minus 0.6, and time എന്ന് പറയുന്നത് 2.5 hours ആണ്. Then the next one is lambda divided by mu into mu minus lambda. So that is 2 hours ആണ്. So ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വാല്യൂസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സ്ട്രൈറ്റ് അവേ നമ്മുടെ ആ ക്വസ്റ്റ്യനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. ജസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ വൺ, ദെൻ അതിനെ ജസ്റ്റ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ലാംഡയും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. Then move to the next one, types of queuing models. So queuing models നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3 important categories ആണ്. And the first one is called probabilistic queuing model. Probabilistic queuing model, and these are the probabilistic queuing models. നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയിട്ടുള്ള M1 infinity FCFS എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽ, ആൻഡ് M1 SIRO infinitive, that is the second model. Service is a random ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത്. റാൻഡം സർവീസ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ മോഡലിൽ വരുന്നത്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ് ആവുന്ന മൂന്നാമത്തെ മോഡൽ. ആൻഡ് സെയിം ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് മോഡൽ. ദെൻ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് MM1 പകരം MMC. നമുക്ക് സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സിംഗിൾ ചാനലിൽ അതിന് മൾട്ടി ചാനലിലായിരിക്കും നമ്മൾ സർവീസ് കൊടുക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് just given an example. These are the probabilistic queuing models. And the second one is a deterministic queuing model. This is the DD1 FCFS infinitive. This is the deterministic model. This is a deterministic arrival service, one channel, first come first serve, infinite capacity. That is the second one. And this is the third one. This is the combination of arrival is probabilistic, service is deterministic, one channel, first come first serve, and infinite capacity. So this is the next type of queuing model. So these are the 3 important types of queuing models in a particular situation. So thank you regarding the presentation. Okay, queuing in എന്തെങ്കിലും questions ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മെയിൽ ആയിട്ട് അയക്കാം സർ. ഇതുവരെയായിട്ട് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. Okay, no problem. So we can continue. Yes sir, yes. So move to the next topic, that is simulation. Simulation എന്ന് പറയുന്നത് it is the technique, process of റിയൽ ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് സിമുലേഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ദ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻ ബൈ കണ്ടക്ടിങ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ്. നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റേതെങ്കിലും ടെക്നിക്സിലോ നമുക്കൊരു സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിന് റിയൽ ലൈഫ് പ്രോബ്ലത്തിന് സിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ് വെച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യും. ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് കണ്ടക്ടിങ് ആൻഡ് മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് എ മോഡൽ ഓഫ് ദ റിയൽ സിസ്റ്റം. നമ്മളൊരു റിയൽ സിസ്റ്റത്തിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നു, then construct ചെയ്യുന്നു, then manipulating a particular model into the real system. That is the situation of a simulation. So here, these are the steps of a simulation. Simulation പ്രധാനപ്പെട്ട steps എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് defining a particular problem. That is the first step. നമ്മൾ പ്രോബ്ലം എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നു. Then you are planning the process നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. Based on definition നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നു. Then the system definition എന്ന് പറയുന്നത്, that is the third stage. Then a formulation of a model formulate ചെയ്യുന്നു for a particular situation വേണ്ടി മാച്ച് ആവുന്ന ഒരു മോഡൽ that is formulating.
input data collection and analysis. Whatever the data that is required for a particular system, that input data that you have to collect, then analyze that input data, then translation of that one. So translation of data and the next process. Then the next one is verification and validation. So verification of data and validation of data. നമുക്ക് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നു, അതിന് വാലിഡ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുകയും. Then the next one is experimentation and analysis. You are conducting some sort of experiment towards a particular situation. ഒരു സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു. And the final output that you are going for a documentation of a particular output. നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിനെ നമ്മൾ going for the documentation. So these are the steps in simulation process. Then these are the two important phases of simulation, and the first one is data generation. So data generation എന്ന് പറയുന്നത് it is generated from the sample of observation of variables. നമ്മളൊരു data generation simulation process possible ആവുന്നത് we are getting from the sample of observations. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മൊത്തം ഔട്ട്കത്തിലെ സിറ്റുവേഷൻസിന്റെ സാമ്പിൾസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് we are generating a particular set of data എന്ന് പറയാം. So after the some that is getting the sample observation എന്ന് പറയുന്നത് is getting from this ways. One is from the random number table, and you can use the mechanical devices and you can use electronic devices. So sample observations എന്ന് പറയുന്നത് you can collect by a random number table. For example, every fifth item, sixth item, നമ്മൾ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഡിവൈസസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്യുപ്മെന്റ് വെച്ച് നമുക്ക് റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും. ദെൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വഴി നമുക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് നമ്മളിപ്പം സൂപ്പർ ലോട്ടോ പോലുള്ള ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ നമ്പേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്യും ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിമുലേഷൻ പ്രോസസ്. Then in bookkeeping area, updating the system, monitoring and recording. So you are updating the system. നമുക്ക് ഒരു particular systemത്തിനെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. Then you go for a monitoring and recording. So you go for monitoring the system and recording the outcome of a particular situation. നമ്മൾ ആ ഔട്ട്കത്തിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും, മോണിറ്റർ ചെയ്യും. That is the next area. Then these are the two important methods of simulation, and first one is called Monte Carlo simulation method, and the second one is called the system simulation. So system simulation is using computer system, then using the simulation process. That is not there in our syllabus, and just mention the name system simulation. You have the first method that is called Monte Carlo simulation method. So in Monte Carlo simulation method, it is actually a computerized mathematical technique that is using a certain that is numbers that is called random numbers, and simulation is very random. And it is actually using in different fields like finance, project, energy, manufacturing, engineering, research. ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഏരിയകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇറ്റ് ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ടെക്നിക് ദാറ്റ് ജനറേറ്റ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ്. നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സോ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ 2-digit നമ്പർ. സോ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ 1 and 0 and 9. So that is a number. നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം 21 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത് 2-digit നമ്പർ ആണ് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. റാൻഡം നമ്പർ ഒരുപാട് റാൻഡം നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ടേബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പർ നമ്മൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഡിഫറെന്റ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബേസ് ഉണ്ട്. അതുവഴി നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് പിക്ക് ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ്.
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ ലൈക്ക് ഡിഫെക്ട്സ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ CR റൗണ്ട്സ് കുറെ ടേബിൾസ് അതിലെല്ലാം നമുക്ക് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോ നീഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് this table random numbers. Most of the cases examination question it will be there given directly in a particular proof. So this is the ice cream parlor's record of various months sale of a particular variety of ice cream is as follows. അതായത് ഒരു ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഡിമാൻഡ് for number of ice creams demand 5 days, 5 number 10 days, 6 number 6 days, 7 number 8 days, and 8 number 1 day. This is the record ആണ് ഇവിടെ ഒരു സെയിൽസിന്റെ റെക്കോർഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So your process will be like this. Simulate the demand for the first 10 days of the ഒരു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് 10 ഡേയ്സിലേക്ക് നമ്മൾ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയാം. നെക്സ്റ്റ് 10 ഡേയ്സിലേക്ക് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ 10 days random number is also given. So this is the random number for the first for the next 10 days. So ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂസ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് വൺ. ലുക്ക് അറ്റ് ഹിയർ. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡിമാൻഡും നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സും ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഡിമാൻഡിന്റെ വാല്യൂസ് ദാറ്റ് ഇസ് 5, 10, പിന്നെ 5, 10, 6, 8, 1. ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദാറ്റ് വാല്യൂസ്. ദെൻ അത് എത്രയാണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 5 എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആ ടോട്ടൽ പ്രോബബിലിറ്റി കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക 5നെ 30 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. Then you take the values. Now I will explain once again. You have the values of 5, 10, 6, 8, 1. നോക്കുക അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുക. അത് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ആണ്. അതിൽ ആദ്യത്തെ വാല്യൂവിനെ 30 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് 5 by 30. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് 10 by 30. 6 by 30. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക 1 by 30 വരെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ വാല്യൂസ് വിൽ ബി ദേർ ഇൻ ദിസ് പ്രോബബിലിറ്റി. നമുക്ക് ആ ലാസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കോളത്തിൽ വരുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ വാല്യൂവിനെ ഓരോന്നിനെയും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. Then the second table is the random number interval table. So random number interval table there will be 4 columns, and the first column is the demand column, second column is the probability column, third column is the cumulative probability column, and the last column is the random number interval column. So നിങ്ങൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡിമാൻഡ് അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് തൊട്ട് മുകളിലെ സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം. സോ ഡിമാൻഡ് probability. Then the next one is the cumulative probability. Cumulative probability is തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ cumulative അതായത് ഫസ്റ്റിന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി 17 plus 0.17. 0.17 plus 0.33 that is 0.50. Then at the 0.50 plus 0.20, 0.70, 0.70 plus 0.27, 0.7, and the last one is of course the balance values, that is 0.03, that is total is 1. This is the total. അങ്ങനെ നമ്മൾ cumulative probability എഴുതുന്നു. Cumulative probability എഴുതിയതിനു ശേഷം the last column, look at this, that is called a random number interval table. So random number interval table it starts from 00 to നമ്മൾ ഇവിടെ 0.17 ആണെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫുൾ വാല്യൂ നമ്മൾ അതായത് 0.00 to 16, that is 0.17 എന്ന് പറയുന്നത് 17 തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ 16 എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുക. ദെൻ അടുത്തത് 0.17 മുതൽ തുടങ്ങുന്നു ദിസ് വൺ, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻഡിങ് 50യുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ 0.50യുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ 49, ദാറ്റ് ഇസ് ഫുൾ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, ഫ്രാക്ഷൻ അല്ല, ദാറ്റ് ഇസ് 49. അടുത്ത 50 മുതൽ 70യുടെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ ദാറ്റ് ഇസ് 69, ആൻഡ്
70 മുതൽ 96 തൊട്ടുമുള്ള വരെ, that is 96. And the last one is 97 to 1 തൊട്ടുമുള്ള 100 തൊട്ടുമുള്ള വരെ, that is 99. So in this way you have to write the random number interval. Random number interval നമ്മൾ എഴുതുക. Then the second and last table is a simulation table, and look at this table. 10 days നാണ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്ന റാൻഡം നമ്പർ നമ്മൾ എടുത്തു. എടുത്തിട്ട് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ്. നമ്മൾ 70 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് വരുന്നത്? 70 എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് വൺ. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് റാൻഡം നമ്പർ ഇസ് 17. 17 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവെല്ലിൽ എവിടെ വരുന്നത് നോക്കുക. This one 17 to 49, and here the demand is 5. So you write this one demand as 5. Then second one is 46. Look at here, 46 up to 49 is this interval, so demand is 5. And the third one is 85. 85 is in the random number interval of 85 is the random number interval of 70 to 96. The demand is 7. So you write it as. And here 09. 09 in this table, 00 to 16. And the demand it is 4. So now it is 4. So in the same way, you enter the value. So this is the simulation table. നമ്മൾ സിമുലേഷൻ ടേബിൾ വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മുടെ റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവെല്ലിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂനെ നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പറിൽ വാല്യൂസ് മൂന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇന്റർവെൽ ടേബിളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂവിൽ അതിന്റെ ഡിമാൻഡ് പൊസിഷനിൽ അതിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ എവിടെയാണ് ആ ഒരു പ്ലോട്ടിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എൻ്റർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So that is the situation. Then calculate average demand. So you find out the total demand divided by number of days. Total demand, take the total of the demand values, that is 5 plus 5 plus 5 plus 7 plus 4, അങ്ങനെ total area 7 വരെ, then divided by 10, that is called 5.7. So the simulated demand for ice creams for the next 10 days is equal to 5.7. So this is the way you have to calculate the simulation values. So I'll explain once again. നമ്മൾ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സിമുലേഷൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, you have this is the question. അതിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാവും, നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും, ഇത് എത്ര ദിവസത്തേക്കാണ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നതുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ കൂടെ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ടേബിൾ വരയ്ക്കുക, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ടേബിൾ വരയ്ക്കുക, ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ പ്രോബബിലിറ്റി വാല്യൂസ്. ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോബബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ നേരിട്ട് നമുക്കുണ്ടാകാം. ആൻഡ് ഹിയർ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവൽ ടേബിൾ, ആൻഡ് ദ തേർഡ് ടേബിൾ ഇസ് ദ സിമുലേഷൻ ടേബിൾ. സിമുലേഷൻ ടേബിളിൽ എത്ര ദിവസത്തേക്കാണെങ്കിലും അത് എഴുതും, ദെൻ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് റാൻഡം നമ്പർ എഴുതും, ദെൻ യു റൈറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ്, ദെൻ ഫൈനലി യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ്. So this is the table of the first type of problem. Then moving to the second type of problem, as പറയുന്നത്, City Bakery has a supply of 200 cakes every day to their outlet situated in a city bazaar. The production of cakes varies due to availability of raw materials, labors, which the probability distribution of production by the observation. അവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് ആണ് പറയുന്നത്. പ്രൊഡക്ഷൻസ് പെർ ഡേ 196, 197, 204 വരെ അത് വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊടുത്തിട്ട്, പ്രോബിലിറ്റി വാല്യൂ കൊടുത്തിട്ട്. ആൻഡ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്, ആവറേജ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിമുലേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് കേക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് മോർ ദാൻ ദ റിക്വയർമെന്റ്. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ കേക്കുകൾ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എത്രയാണ് ആവറേജ്, അതിന്റെ ആവറേജ് എത്ര ദിവസമാണ് ഷോർട്ട് സപ്ലൈ വരുന്നത്, അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്താ പറയുന്നതിനേക്കാളും ലെസ് ആയിട്ട് കേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ആളുടെ ഡിമാൻഡിനേക്കാളും ലെസ് ആയിട്ട് കേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ആളുടെ ഡിമാൻഡിനേക്കാളും കൂടുതൽ കേക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് 15 days, അടുത്ത 15 daysയിലേക്കാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക്
പ്രൊഡക്ഷൻ പറയുന്നു, പ്രോബിലിറ്റി പറയുന്നു. നോർമലി അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് 200 കേക്കാണ് നോർമൽ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിന് 200 പുറത്തും 200 താഴോട്ടും വരാം. എന്നാൽ മോർ ദാൻ റിക്വയർമെന്റ്സ് എത്ര ഉണ്ട്, ലെസ് ദാൻ റിക്വയർമെന്റ്സിന് എത്ര ഉണ്ട്, ആൻഡ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇത് നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് എഴുതി. ദെൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി വാല്യൂ എഴുതി. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. പ്രോബിലിറ്റി നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരിട്ട് പ്രോബിലിറ്റി ഇല്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. Here there is no probability calculation table because probability is directly given in the question. And here the probability value is there in the question, so no need for calculating the probability again. So demand is there, probability is there. Then the third column is the cumulative. This is നമ്മുടെ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കോളം രണ്ടാമത്തെ ടേബിളാണ് ഇത് വരുന്നത്. So demand is there, probability is there. Then the next one is the cumulative probability. Look at this. First one, cumulative probability 0.6, then 0.06, 0.06 plus 0.09, that is 0.15, 0.15 plus 0.10, 0.25. Then again, I'm the cumulative probability 1 minus. Then you look at this last one. That is shortage. That is random number interval series. That is 0 മുതൽ 0.5 വരെ. Actually, it's cakes ആണ്. അത് നമ്മൾ pizzas മാറും. It is actually the cakes shortage വരുന്നത് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. It is 0 to 0.5 and 0.6 to 15 ആയതുകൊണ്ട് 14 and 15 to 25 ആയതുകൊണ്ട് 0.25 and 24 and 25 to 40, that is 51. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ വാല്യൂസിനെ നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ടേബിൾ 99 വരെ എഴുതി നോക്കും. So always it is starting from 00 to 99 ആയിരിക്കും നമുക്ക് 00. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ഇന്റർവെൽ മാറും. സ്റ്റാർട്ടിങ് 00 ആൻഡ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും 99 ആയിരിക്കും. Then you take the simulation table. Simulation table നമ്മൾ എടുക്കും. Simulation table എടുത്തതിന് ശേഷം two types of situations are there. ഒന്നാമത്തെ കേസ് പറയുന്നത് number of pizzas overproduced. What will be the number of pizzas that you are overproduced, and what will be the number of shortages? So you take the trial number 1 to 15. Number of pizzas are ഇവിടെ പറയുന്നത്. Second number of cakes are pizzas. So number of cakes overproduced and number of cakes shortages. So to take this example, the first 15 days in the random numbers കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Random numbers base ചെയ്തിട്ട് for example 26 ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ 26 corresponding ആയിട്ട് വരുന്നത് 26 എന്ന് പറയുന്നത് it is in between 25 and 40, that is 199. You enter 199 here. Then here it is 45. Take the previous table 45, that is in between 41 and 60, it is 200. So in the same way you calculate that values of production per day. For production per day values ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. So production per day calculate ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി എത്രയായിട്ട് വരണം എന്ന് കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. സപ്ലൈ ഓഫ് ഓൺലി 200 കേക്ക്സ് ആണ് വരുന്നത്. 200 കേക്ക്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 199 കേക്ക്സ് ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ. So there will be a shortage of one. There will be a shortage of one. ഒരു 1-ന്റെ ഷോർട്ടേജ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ there will be a shortage of 1 ഇവിടെ വരും. Then the second one is 200 ആണ്. Then that is also 200. So there is no shortage. That is 202. And third one 201. Then one is overproduced. Next one is overproduced. 200 and 201 difference. Overproduced 200 ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുമില്ല. 203 it is okay. മൂന്നെണ്ണം overproduce ചെയ്തു. Then 200 199 ഷോർട്ടേജ് വന്നു ഒരെണ്ണം. സോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് 200 എന്നുള്ള ഡിഫറൻസും പ്രൊഡക്ഷൻ പെർ ഡേയും 200 തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് കാൽക്കുലേറ്റ്. Then total pizza overproduced calculate the total of this one and total of this one.
and the average number of cakes produced more than their requirement, that is equal to overproduced divided by total number of days. That is the average number കിട്ടും. Average number of shortage of cakes supplied എന്ന് പറയുന്നത് last column divided by 50. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത്. So two types of problems are there. One is regarding the shortage കണ്ടുപിടിക്കാതെ നേരിട്ട് അതിന്റെ demand supply problem. Then shortage or overproduction ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം. So these are the two types of problems നമ്മുടെ സിമുലേഷനകത്ത് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്നത്. So these are some of the advantages of a simulation. Simulation models are comparatively flexible. You can have mathematical or analytical model പോലെയല്ല. It's a flexible model ആണ്. Normal mathematical model-നേക്കാളും you can easily calculate the outcome of the simulation values, and having advantages of being relatively free from complicated mathematical calculations and a simple step-by-step calculation table calculate ചെയ്യുന്നത്. And virtual experimentation is a solution. By virtual experimentation, the possibility on the real system affect then you can do calculations, and you can have a simulation process for different areas. The experiment നമുക്ക് conduct ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് simulation. So even if it is it has certain disadvantages, some limitations are it is not an optimal result, because നമുക്ക് LPP പോലെ solution optimal ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറയണ working out an LPP problem 𝐶𝐻 minus 𝐶𝐽 value base ചെയ്ത solution optimal ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. It's not a optimal one, but it's a favorable one. That is in case of simulation. In many situations, it is not possible to qualify all the variables to play a role in the system. നമുക്ക് എല്ലാ വേരിയബിൾസിനും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും. But it is not applicable in case of large complex problems. Variety of situations നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. That is other limitations. Simulation എന്ന് പറയുന്നത് it is നമ്മൾ using a system simulation method പോലുള്ള മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It is actually a costlier thing, because you have to spend a lot of financial investment for conducting such. So that is the another limitation. So that's all regarding the topic simulation. Thank you. Okay, sir. Sir, hello. There are few questions. Hello. By Ebin Tom had asked, how can we select random number? And also he also have asked, how can we assign random number intervals? Okay, random number എന്ന് പറയുന്നത് this is getting from the random number interval table. Random number interval table random numbers കിട്ടുന്നത്. അത് നമുക്ക് നോർമലി അത് നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവൽ ടേബിൾ ഉണ്ട്. ടിപ്പറ്റ്സ് റാൻഡം നമ്പർ ടേബിൾ, CR ഹൗസ്, കുറെ ടേബിൾസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവരുടെ എക്സാമിനേഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തരുന്ന ആ നമ്പേഴ്സ് എത്ര ദിവസത്തേക്കാണോ അത്ര ദിവസം റാൻഡം നമ്പറിന്റെ ടേബിൾ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ദെൻ റാൻഡം നമ്പേഴ്സിന് ഇന്റർവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കോളത്തിന്റെ അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ അതിന്റെ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 0.17. റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 00 മുതൽ 17 തൊട്ട് മുമ്പ് വരെ ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും. അത് ഫുൾ വാല്യൂ. നോർമലി നമ്മളിപ്പം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കോളം കൂടെ ഫുൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയും. ഒരു കോളം കൂടെ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ 0.17 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 17 എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ട് 00 to 17 തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ 16. അതുപോലെ തന്നെ ഫുൾ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 കൊടുത്തിട്ട് 16 കഴിഞ്ഞിട്ട് 17 to 49. അങ്ങനെ അതായത് ഇവിടെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഇന്റർവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അതേ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 00യും ലാസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 99 ആയിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ സർ, ഒരു അഞ്ജന ST എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് സിമുലേഷൻ ടേബിൾ, പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വൺസ് അഗെയിൻ. സിമുലേഷൻ ടേബിൾ
ഓക്കെ, ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവൽ ടേബിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവെൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമ്മൾ സിമുലേഷന്റെ ടേബിളിലേക്കാണ്. മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നു. പ്രോബിലിറ്റിയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ, അടുത്ത റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സിമുലേഷൻ ടേബിൾ. സിമുലേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക, എത്ര ദിവസത്തേക്കാണോ അത്രയും ദിവസത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് നമ്മൾ നോക്കുക, അത്രയും ദിവസം റാൻഡം നമ്പർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക. റാൻഡം നമ്പറിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവെല്ലിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ആ സിമുലേഷൻ റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവെൽ ടേബിളിൽ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആൾസോ ജസ്റ്റ് ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് നോക്കുക. അതായത് ഫസ്റ്റ് വണ്ണിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 17 ആണ്. 17 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പർ ഇന്റർവെൽ ടേബിളിൽ എവിടെയാണ് വരുന്നത്? 17 to 49, ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് 5 ആണ്. സോ യു പ്ലോട്ട് ദ വാല്യൂ ആസ് 5. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോന്നിന്റെ 49 ഇന്റർവൽ ടേബിൾ എവിടെയാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ 49 എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾസോ ഇൻ 17 to 49 എഴുതുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഈസ് 5. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്. ദെൻ യു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈം. ദെൻ യു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ഡിമാൻഡ്. ഓക്കെ. ഷമീന ദിലീപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്യൂയിങ് തിയറി ഫസ്റ്റ് മോഡൽ പ്രോബ്ലം വൺസ് മോർ. നമ്മൾ ആ ക്യൂയിങ് തിയറിയുടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് PPT. അല്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും അത് ഷെയർ ചെയ്യുമല്ലോ വീഡിയോസ് എന്തായാലും. അപ്പം അതിൽ നോക്കി റെഫർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഷമീന. സോ സർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏകദേശം തീർന്നു. സോ shall we wind up the session? Yes. Okay. So I take this opportunity to thank Professor Vinod AS for this wonderful session. Also